The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. Tuzidi na Hustle in association with Safaricom. Our guest today is not new to the hustle. John Kamau has been through it all, from being evicted from his home to sleeping in the office and eventually becoming a tout. John now owns a fleet of buses and a key player in the public transport sector. Indeed, an akiuka, which means going beyond and breaking barriers. Welcome to Tuzidi na Hustle, a show that highlights young Kenyan entrepreneurs through their losses, lessons, and wins. I'm your host, Martin Kemathi. Welcome ladies and gentlemen, once again. I think tutatoa mask ndo tuweze kusikika. And remember, hashtag Tuzidi na Hustle, that's how you interact with us. I hope you are ready for another amazing episode to get inspired. And tujue tu hustle ya wa guest leo ni gani. Na before tuanze, lazima tuanze na majina. Tell us your name na kazi ni gani. Kwa majina yangu naitwa John Kamau, niko kwa public transport. And kabla uamue kukiuka na hii biashara, lazima ulianza mahali. Tell us your early hustling days, zilikuwaje? In fact, sikuanza kwa hii kazi, nilianza kwa kazi ya kamera. So hizo time tulikuwa tuna shoot videos za harusi, na hapo ndipo nilianza. But wakati siku zilienda, which year was that? Was 2011. 2011. Yeah, 2010, 2011. Okay. So nilikuwa nafanya kama cameraman. How much were you making? Hiyo hustle ilikuwa aje? Kwanza nilifunzwa kazi ya kamera, sikufunzwa shuleni. Nilifunzwa kanisani pale Jubilee Christian Church kwa department ya media. Wakawa wanapata shoot pahali, wananiitia. So tunaenda tuna shoot. Wakati siku zilienda, pahali nilikuwa naishi, nilikuwa nimehostiwa na mtu na ikawa amechoka. So ikafika wakati akaniambia itabidi sasa utafute pahali pengine. Ikawa ni changamoto sana kwangu wakati ule, sababu sikuwa najua pahali pale ningeenda. So nilionelea nitafute kazi ya conductor. Okay. Yeah. Na nikapata mtu mwingine pale tu church, akawa ni driver wa kampuni nyingine hapo WM. Na kuongea naye akaniambia nitakutafutia kazi. Na hivyo ndivyo nilipata kazi ya conductor. Nikiwa pale tu kama conductor nikijifunza pia pale, najua ni kazi mpya sijui. But after kufanya mwaka mmoja nikajua this was not my place. Okay. Yeah, sababu kazi yangu ilikuwa ni nini? Media. Ni media. So ikabidi niache ile kazi nikarudi kwa media. So wakati niliacha ile kazi ya conductor, sikuwa na rent. Sikuwa kabisa. So ilibidi nyumba yangu ifungwe. Nikaenda nikatafuta wale marafiki wa kanisani pale, na kwa uzuri ama kwa mipango ya Mungu wakanikubali, tukaanza kwa ile kazi. So nikiwa pale, rafiki mmoja akanihost kidogo pia, na pia yeye hakuwa na uwezo sana. Sababu ilifika pahali pia yeye akafungiwa nyumba. Wow. Yeah. So ikabidi sisi wote hatuna pahali. Ikabidi tuende kwa ofisi pale Anniversary Towers basement. Kuna ofisi ilikuwa hapo ya jamaa alikuwa anafanya mambo ya media. Anaitwa Mokoma. So hapo ndio tulienda na nikaanza kufanya kibarua pole. Okay. Yeah. Na kwa hiyo harakati ya kibarua ulikuwa ushaanza kupata kitu? Sikuwa napata sana. Nilikuwa napata kama tunashoot harusi. Zilikuwa zinashutiwa sana on Saturdays. So kama wiki mbili ama wiki tatu tunashoot harusi moja. Malipo nilikuwa nalipwa kama 3,000 ama 3,500. Kitambo kidogo kazi hii ya shooting haikuwa imenawili kama siku hizi vile mimi naona. So tungepata shoot kama 2 kwa mwezi. Ama mwezi ingine kama January hivi na February
hatungepata shoot yoyote. Wow. Yeah. Na tukiflash forward, ulibaki hapo ama ukaamua kutoka? Sasa nilikaa pale na kukawa rafiki yangu mwingine pia tukifanya ile kazi ya media. Akaniambia nataka kununua basi. Na sababu alijua niko na ujuzi kidogo wakati ule nikiwa conductor. Sababu yeye alikuwa na pesa za kununua. Yeah. Hapa ndio niliona Mungu amenifanyia maajabu kwa maisha yangu. Okay. Sababu wakati ule rafiki yangu wakati ule alikuja na ikawa tumetengeneza siku ya kutembea, ni mji wa Thika, kuna dila yako hapo. Na nilikuwa nishaongea na yeye tunakuja tusaidie kwa mambo mawili matatu kwa ununuzi wa gari. Hiyo siku huyu rafiki yangu hakuja. So mimi nikapatwa na wasiwasi, but roho yangu ingine ikaniambia enda tu, asione kama haukuwa unajua ile kitu na. So wakati nilipoenda pale tukawa tunaongea, lakini nilikuwa naongea kama ni mimi lakini kwa niaba yake. So akaniuliza niko na deposit ya pesa ngapi. Mimi nikamwambia niko na 1700. Basi ilikuwa ngapi? Ilikuwa inatoka how much? Ilikuwa ina cost 5.8 million. Okay. But ungeweka deposit ya at least 700,000. Okay. Yeah. So nikamwambia mimi niko na 700,000. Nikaandikiwa tu zile vitu nilihitaji kuwa nazo. Na nikaona haikuwa rahisi vile nilifikiria. Sababu kwanza nilitishwa bank statement. Na ujue mimi kwa muda sikuwahi weka pesa kwa bank. Wow. So bank statement singekuwa nayo. Lakini kuna kitu ilinipatia nguvu sana. Wakati waliniandikia proforma invoice. Alafu wakanipatia karatasi. Proforma invoice ni nini? Proforma invoice. Proforma. Yeah, proforma invoice. Ni ile karatasi watakuandikia wakwambie hii basi tunakuzia pesa hizi, utatoa hizi, mambo kama hizo. So details zingine za hiyo basi hadi ikiwa kwa barabara. Nilipoona wameandika jina langu pale, nikaona hawa watu wana imani na mimi. Mimi ndio naona siwezi, lakini wao wameona mimi naweza. Nilipotoka hapo kupigia yule rafiki yangu hakuchukua simu hata masaa ya jioni. Na hapo ndipo mimi nilibaki kuwa mimi ndio natafuta ile basi. Na nikaanza hapo. Venye umetuambia hukuanga na hela ya kwanza hii ya kununua hii basi yako ya kwanza. How did you come up with the funds? Wakati nilipewa ile proforma invoice ilinipa nguvu sana. Na picha, walinipa invoice na picha ya hiyo basi. So nilianza nikienda naongelesha watu na waambia unaona nanunua hii basi. So nikaenda nikaambia familia yetu pale, nikawaambia niko na pesa ambazo niliwaambia niko na 3,500. Na kwa hiyo wakati kikule uko na hiyo sikuwa na kitu kabisa. So nikawa naomba ile 3,500 ya juu. Unaona? So wakachanga nikapata zile 3,500. So nikiwa na zile 3,500 nikawa nahitaji zingine another 350. Yeah. So pia nikiwa na hizi zikanipa joto, nikiongelesha watu, nikiongelesha marafiki na waambia niko nazo. So hapo ndio nikapatana na rafiki yangu mwingine anaitwa Paul, akakuja na hiyo ya 350 juu. Na tukaenda na yeye Thika sasa tukiwa na 1700. Wow. Yeah. Mkapurchase your first bus. Hatukuweza kupurchase sababu kuna vitu hatukuwa tumeelewa kabisa. Tuko na pesa lakini statement ilihitajika zaidi. But kwa ile muda nilikuwa nimeanza kuongea na watu. Na kulingana na vile nimeona haya maisha, wakati Mungu anaweka kitu ndani yako, kuna watu wameprepare pahali wa kuvukishe hadi pahali unafaa uende. So nilikuwa nakuja town, roho yangu ikiniambia hii basi ikitoka, iwapo itatoka, utapeleka kampuni gani? Jioni moja nikiwa tu karibu ni give up, Meshak, ambaye ni wa kampuni ya City Shuttle, akanipigia simu. Akaniambia wewe ukipata basi kuja leta huku, na akanielezea vizuri na uzuri wa kampuni yenyewe. Okay. So hiyo siku ya kuleta basi haikufika. Ikawa ina delay sababu sina statement. Hakuna mtu naweza omba statement. So ikakaa kidogo ni changamoto sana. Lakini yule
Mesha akalinipigia simu. Hapo ndipo nilifungua roho nikamwambia vizuri sana, mimi gari nimeshindwa kuitoa pale sababu sina bank statement. Na hapo ndipo Mungu alikuwa amenisubiria. Sababu aliniambia kwa kampuni yao wako na magari wamenunua, wanataka wapatie watu. Wow. Yeah. So the following morning asubuhi mapema nikajiandaa, nikaenda kwa ile ofisi. Nikawaeleza story yangu vizuri na nikawaambia zile pesa tulikuwa nazo. But kwao hawangepatiana na hizo pesa ziko chini vile. Walikuwa wanataka 1.2 million. So ikawa ni challenge ingine hapo. But wakati tuliongea na wao kwa kirefu, nikawaambia wacha tu deposit hii 700. Hii ingine iko juu. Wakati mtatuachilia ile gari, tutailipa kwa miezi 2. Hivyo ndivyo nilisema, lakini ilikuwa ni imani juu sikuwa najua hiyo miezi 2 italipa aje. Yeah, na so tukakubaliana, tukadeposit ile pesa, alafu tukaja tukapewa ile gari after 30 days. After 30 days. Yeah. Ulivyopata hiyo gari yako ya kwanza, kwa hiyo process ya kukiuka, ulianzaje kupata kazi? In fact wakati niliweza kupata ile gari ya kwanza, mimi mwenyewe nilipata kazi. Sababu nilienda nikaanza na nikakuwa conductor. Nikafanya kama mwaka 1.5 pale. Ndio Mungu akawa amenipatia pesa zingine kutoka kwa yale mapato ya hii gari. At the same time nilikuwa nalipa ile loan. Nikapata gari nyingine. So ikabidi niache kazi ya conductor pale, nikaanza kumanage zikiwa gari 2. Yeah. And tukiangalia side umegrow, what's happening currently? Unaweza sema what position do you hold in the circle na ni magari ngapi ukanazo side? Okay. So ikafika pahali kwamba our members wa circle wanatafuta kuchagua chairman. Na hapo ndipo wakati tulienda ile mkutano, ile annual general meeting. Kuna mtu alini second na watu wakanichagua na nikawa chairman ikiwa mwaka wa 2017. Yeah. So from 2017 to date, you're the chairman of City Star Shuttle Circle. Yeah. Nimekuwa chairman wa circle hizo ni miaka 3. Miaka 3. Yeah. Magari ni ngapi mnazo? Sioni vizuri sana nikikwambia yale magari niko nayo kwa sababu ni kasuba kwetu, hatuongei. Huwezi hesabu watoto wako na ukahesabu mali yako. So tunasema iko tu moja. As a company tuko na over 350. 350. Yeah. Zote ni hizi buses kubwa. Kuna hizi capacity ya 33 seaters, we have 51 seaters. Na hizi zingine kubwa kuna 72 seater na 61 seater. Wow. Na tukiangalia employees ni wangapi kwa kampuni? Yeah. Ni zaidi ya 1000. Zaidi ya 1000. Yeah. So ni kazi gani wanafanyanga? How do all these people integrate and bring benefit to the company? Tuna watu wa muhimu sana ambao wanaitwa conductors. Wengine huona conductors si wa muhimu, but gari hili haliwezi songa bila conductor. Vile dereva. So hao ni watu wawili tunaheshimu sana kama kampuni. Yeah. Kio home, rieng nukikiuka, usi give up. Hata ukipatana na any hurdle, wewe vuka nao, kiuka nao. And right now we're taking a short commercial break. #tuzidi na hustle, usibanduke. We'll be right back in a few. Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga *444# utunukiwe Credo double. Geisha aloe vera and honey, made with the goodness of aloe vera to calm and refresh your skin. Be strong and last long. All these reporters are assuming we know what female genital mutilation is. It's one of those stories that I've watched before. It leaves me with more questions than answers, you know. I don't see how this story moves the fight against FGM forward.
there's no new angle, there's no newness. But that PTC at the border for me was the story. And that PTC for me is the problem. Dennis, what is Nyembeza Uwasi? What is Uwasi? Don't guess. For all your personal and business banking needs, SMS GROW to 0708 000 111. UAP Old Mutual. We've got you covered. Doing great things every day. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Untitled Chapter. Thank you for making us. Thank you for making us your favorite drive show crew. Nation FM, we love you. Oh, thank you, people. This is the bankers and stitches. I got you good. Ni wanyama mechizi yani. Tunajibamba na show yenyu. Muendelee hivyo hivyo. I came to rap it up, do my thing. Thank you for listening to 96.3 Nation FM. Of course, Antona Obina. Obina. Mad love, mad respect. I run the city. You are watching Tuzidi na Hustle in association with Safaricom. Wewe kibinafsi ni watu wangapi unaweza sema wameweza kujisaidia through wewe? Sahi siwezi jua ni wangapi, sababu kuna wale nimesaidia na sijui nimewasaidia. Sababu kuna wale conductors ambao wako na wengine hata sijui wako kwangu, sababu niko na managers wenye wanafanya hii kazi. Yeah, but ni wengi na tuna takriban ya conductors na drivers na wale managers ni kama 23. Wow. Yeah. 23. Yeah. Na hao wote, is there any specific training yenye wanapitianga, or what are some of the qualities unaangalianga before upatie mtu kazi? Hakuna qualities mingi mimi huangalia, honesty ni moja yake. Watu wengi wanakuja hapa kama hawajui hata kufanya hii kazi ya conductor. Sababu nikikumbuka vizuri pia mimi si kujua kuifanya, nilifunzwa na mtu. So mtu akija hata hajui, namwandikia barua, nampeana kwa gari moja na trainiwa, na kesho yake anakuwa conductor mzuri wa hiyo gari ama gari ya rafiki mwingine hapa. Yeah. Na ikikuja kwa wale watazamaji wanatuangalia saa hii, kuna ule kijana ambaye anataka kuingia kwa hii biashara. What are some of the don'ts and do's you need kuwa nazo in terms of discipline, in terms of work mwenyewe kibinafsi kuingia katika hii biashara? Hii biashara inapenda nidhamu. Sababu mtu mwenye nidhamu ni lazima atawin. Sababu usije ukapata ile 5,000, 10,000, 12,000 kila siku ukasema ni pesa yako. Na in general, especially na hii mambo ya COVID, how have you guys managed to navigate? Na nini na keep afloat kwa hii biashara? Ni ujanja gani yenye mmetumia mkamua wacha tu adapt to the situation? Kipato kilienda chini sana. Kipato yenye tunapata sahini ya kusustain gari yenyewe tu. Hata zingine hazina faida. Tukiangalia in percentage, pole hapo kukatiza kidogo. Tukiangalia in terms of percentage, unaweza sema biashara imeanguka kiasi gani? Kwa zile magari zilikuwa zinaweka 10,000 kama 10 hivi, sasa hizi zinaweka 5,000 ama 6,000. Zenye zilikuwa zinaweka 8,000, zingine zinaweka 4,000. So ni 50% cut. Tueleze some of the benefits ya hii kazi, na tukiangalia in other investments, kuna vitu zingine umeshughulika as long as your employees. Okay. Hii biashara nimeifanya kwa miaka 9 sasa, na imenipatia mapato na imenipanua kwa vitu zingine. Pia kama sako tuko na program ya kuwafanya conductors na driver kuwa investors. So kuna kadhaa ambao wamenunua magari na sako, na pia kampuni imenunulia watu magari. Pia tuko na shamba ambayo tunauzia wale members wetu ambao wamesave na sisi kwa sako. Yeah. Mtu akitaka kuingia kwa sako, is there any protocol nafuata na ni zipi? In fact saa hii kila mtu anaweza ingia kwa hii sako yetu, sababu tulifungua common bond. Okay. Kitambo imekuwa ni sako ya watu operators wa mabasi. But after kufungua the common bond, hata hoka anaweza ingia hapa, hata watu wote wanaweza ingia. So procedure ya kuingia ni registration na 1,000 shillings. Na pia unaweza ukisave na pata benefits za zile members wanapata. Wow, that's really incredible. Na pia tukiangalia siku za usoni, what are your desire kwa hii industry
in terms of scaling up, in terms of it growing, and currently kwa ule mtu anataka kuingia, is this something that really earns good money? Kwa hivyo kuna sasa imekuwa ni ya pesa, but in general, can you say the same ukiangalia peers wako? Vile nasema ni kwamba pia inapea watu pesa, but it depends. Wewe ukipata pesa unafanya nini? Sababu kuna watu wengi walianzia hii biashara, hawakuenda sana, wakaichukia hata zaidi. But tunaangalia sana discipline ya mtu. Na hii ni kama tu ile biashara nyingine ambapo kama umeweka restaurant, huwezi kuwa unachukua zile pesa unaweka kwa mfuko unatumia na raha zako, na unajua biashara inahitaji. So hii biashara ukiwa na discipline itakujenga hata zaidi. Tunaangalia kufanya hii biashara ikiwa ya tukipeleka kwa njia kubwa zaidi, sababu pia tunataka tununue zile mabasi kubwa zaidi kama zile zingine kama hii pia, na tukiweza hayo na tunajua tuna imani tutaweza, tukishirikiana na serikali tuweze kufanya biashara ikuwe biashara nzuri kwa kila mtu. Na ukisema hiyo mambo ya kushikana na serikali, ni vitu gani nyinyi mnaweza ambia serikali? Kama saa hii ukiangalia kwa hii kamera kuna zile details zenye maybe serikali hezijua, au maybe kuna ule mtazamaji pale nyumbani hajui hizo details. Kuna hizo unasema details, kwamba hii kazi imeajiri watu wengi sana, na hao watu wanapata kipato kwa hii kazi. Kwa hivyo sisi ni kama tu serikali kivyetu, sababu in offering opportunities tunapeana opportunities, but pia kuna hizi advance tax na charges nyingi ambazo serikali imewekea magari za matatu. Tungetaka waziangalie sana. Pia kuna kwa wakati huu wa corona, ukiangalia kwa train watu wanabebwa capacity, ukiangalia kwa ndege pia watu wanabebwa capacity. Tunauliza sisi matatu pia tungependa tubebe capacity, lakini tukue na njia yetu ya kuangalia hawa watu na zile temperatures juu pia tunaangalia, ndio kazi ikuwe mzuri. And for you John, umeweza aje ku run an organization? How do you manage to bring people together ku solve issues zao? Jinajua everything kenye inafanyika around hapa, kuna watu wamekuwapatia magari zao ziko under your care. How are you managing all of that? In fact wakati nilivutiwa kama chairman wa SACCO, I had to go back to school. Nikaenda cooperative university, nikasoma cooperative management. So kwa zile mambo nimesoma kwa that duration of time 3 years, ndio imenipa nguvu na ikanipa uwezo wa ku deal na members, how you should run a cooperative na mambo kama hizo. You had to go back, gain some more knowledge to be a leader. And for you at home, kama ukana any dream, umesikia from John himself, akuanza hapa, and that means he's going beyond. I mean anakiruka, yeye akuacha anything imweke down. Whatever the hurdle was, Johnny alizama nao na akapanda juu. And that's the advice you're telling the people. Si ndio? Na nataka tu uangalie hii kamera, kwa anybody out there mwenye anataka kukiruka, whether in upishi, whether anataka kuwa musician, whether anataka kuingia hii sector ya public transport, any form of discipline in business, I think zinakuanga zote the same. Lakini from your mouth to their ears ndo wasikie vizuri. Unajua watu wanasema vitu zingine ni clichés, zimeshindo zikiambiwa over and over, and those are the things that you need kukiuka in life. Abu waeleze. Ile kitu naweza ambia wapenzi watazamaji ni kwamba kwa ile biashara yote ama ile kitu iko kwa akili yako unataka kufanya, ifanye kwa nguvu zote, na ambapo unafanya na unajitolea kuifanya kabisa, Mungu naye amepanga watu ambao sana hata hauwajui. Ukifika pahali fulani hiyo njia imepangwa, lakini give up mapema hauwezi endelea. So far so good Johnny. Nini tunafanya hapa sasa? Sasa nataka ujaze hii gari, kiuka na watu, jaza, beba watu. So gari nenda wapi? Umoja inako. Sawa, umoja inako. 30 bob umoja inako. Ingia. Umoja inako, ingieni. Umoja inako, come. Kupiga binja ni kazi. Umoja inako, ingieni 30 bob. Ya 30 ikienda. Job iko aje? Iko sawa, inachukuanga how long kuja? Hii ni haraka. Bidii yako unajaza gari haraka. Umoja inako, beba.
Beba. Ulikuwa unaingizanga na dakika ngapi wewe? Sema una good day ukikabidi sana. Pesa ama kuingiza watu? Kuingiza watu like squad moja. Ina depend kwa sababu hii next squad watajaa haraka. Hii imekauka dunia saa 7 hakuna wasafiri. Marasha ndio ingia. Ndio hivyo. Sasa wewe kazana. Hii ni idhaa mzuri ya kukazana. The louder you shout, the more you convince people to come through and board. So sasa tunaenda umo inako 30 bob tu. Kazi iendelee tukiuke nayo. Umo inako 30 bob. Tukienda. Ya 30 tukienda. Gari imejaa Gari imejaa ama iko karibu? Wangapi bana? Bado umo 30 bob umo inako. Ya 30 tu. Na hiyo mzee akikuja na mbao utafanya aje? Namwambia asimame. Hatufai kusimamisha gari. So ni 30 bob mwisho. Si unamuongezea ashara yako bana. Na kumbe si rahisi kujaza. Unafaa unakunywa maji mara ngapi kutengeneza ko? Hii hata ukizoea hata utakunywa maji. Utakunywa maji mara 2 asubuhi, jioni ama saa 7. Unaingia kwa system. Wawili tukienda. Tukiangalia the most expensive time nalipishanga ngapi na the least? 80 bob. Hiyo ndio ya juu kabisa. Ya chini kabisa 30. Nice. 30 bob umo. Bado unaweza enda uchukue abiria ama hiyo iliacha. Mshike kwa mkono muingize. Mimi naweza fanya kazi bana. Sijabadilika mimi yule. 30 bob umo inako. Johnny experience nimeikubali bana. Umeonaje? For the first time nimejaribu kupiga kelele, nimeshautia watu, lakini unakaa tumemaliza kujaza watu. Umejaza vizuri. Congrats. So squad imeingia kabisa. Shukran sana na swali ya mwisho bana. Unaweza panga kurudi media anytime soon? Nataka kurudi ukinirudisha. Unajua tumesema ni mtu kushika rafiki yake mkono. Kabisa. Sawa. So mimi nitaingia biashara na utani kirudi media. Mimi huko niko sawa, editing, final cut najua vizuri sana, premiere. Niko sawa. Tukiuke. John Kamau is going beyond with intention of scaling up his business and uplifting others in the process. With consistent preparation, opportunity is always around the corner. So manze usiwahi give up. Zidi kukiuka na tuzidi na hustle. Thank you so much for watching today's episode. Until next time, I've been your host Martin Kemathi. God bless. Tuzidi na Hustle in association with Safaricom. This condition has been described as a silent monster that torments women and girls. Now, despite endometriosis being as common as breast cancer, it is highly misdiagnosed and highly misunderstood. I first had to lose my both fallopian tubes and my left ovary. Endometriosis went with all of them. Endometriosis happens in the reproductive age. How do we then improve the diagnosis? We shed light on this condition that makes that monthly occurrence unbearable for many women and girls. Sasa, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. To help fight the spread of coronavirus, learn Lifebuoy's hand washing habits. Wash hands with soap or use an alcohol-based hand sanitizer. Together, let's help fight the spread of coronavirus in Kenya. Do your gums hurt?
Yeah. Does your toothpaste contain sage, eucalyptus, myrrh, chamomile? All that in one toothpaste? Yes, try Colgate Herbal. Colgate Herbal contains nature's best herbs and Colgate's fluoride technology to give you strong teeth and healthy gums. Ah, Colgate Herbal. Let's go. Colgate Herbal for strong teeth and healthy gums naturally. We are Nation, Africa's independent media brand. We are committed to empowering all Africans, from the young to the old, from the curious to the educated, and from the heart of the cities to the rural areas. We are Nation. Join us, because if you want to get far, you do it together. Nation. Empower Africa. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Welcome to A-List Lifestyle, the show that teaches you how to live like a superstar. Today we meet celebrity blogger Daphne Heimowitz. The red carpet life, it sounds very, very interesting and exciting, which it is, but it's a lot of waiting too. And we check out the A-List life of Lindsay Lohan. But first, the place to be is the Azores. Portugal is one of the most beautiful countries Europe has to offer. With lush nature, waves that will make any surfer drool, rich culture, and centuries of history. It's no surprise international celebrities like Madonna, Michael Fassbender, Scarlett Johansson, and Christian Louboutin all have getaway homes here. So, for this episode's place to be, this is not where we're going. Well, sort of. We're not heading for mainland Portugal. Instead, we'll endure the plane a bit longer and land in the Azores. This is a group of volcanic islands that are part of Portugal, but lie hundreds of miles west of the country in the middle of the Atlantic Ocean. The archipelago has been called Europe's most exotic place and the secret garden of the Atlantic. And for good reason, we might add, as the nature here is undeniably stunning. The wilderness is so thick it almost feels like walking through a rainforest, brimming with insects, birds, and all kinds of wildlife. The rugged and dramatic coastline is nothing short of breathtaking. There are remote beaches only known to local surfers, but also more accessible ones for a relaxed day of chilling in the sun. Portugal is famous the world over for its exquisite cuisine. And it's not just the mainland where people can dine like kings. Visitors to the Azores are guaranteed some delicious dishes as well. Especially the cod, or bacalhau as they call it, is eaten everywhere. We checked in with a local culinary expert to tell us where their passion for fish comes from. So the food that we know as bacalhau, that has very different kinds of preparing. You have like tons of dishes with bacalhau, but bacalhau used to be food for the poor. Same as cozida à portuguesa. That's also the same thing. It was made by the poor people because they didn't have a lot of money to spend. So they used like the leftovers of all the good meat. That's what they used for the food. Another thing the Portuguese can't live without are desserts. They have a long tradition when it comes to after-dinner treats spanning